sun will lead the rays from the goal. Oh, shine on me, oh Lord, oh. I am laying in the presence. Let the race, let the race. Dear Lord, shine on me. Where we see the signs in the ending sky. Will time hesitate? Will faithful sign? Oh, time hesitate. Oh Lord, Lord, oh Lord, yeah, I am laying. Oh, the sun, let the rays lead from the golden cross. Dear Lord, shine on me. Well, I look and see the victory blooming. Time is at hand. Where the bright tree has been restored. Oh, time is at hand. Oh Lord, oh Lord, yeah, I am laying in the presence. Let the rays from the golden cross. Dear Lord, shine on me. Amen. Amen. Jara mangwanani. Amen. Veuza kanaka. Amen. Jara mangwanani, mbeu ya kanaka. Jara masikati, emanekwana. Wakoshe washo, o Baba Saramari. Tino danwa tose, Baba Saramari. Oh, ya enao, oh, ya enao. Evo vanova raseka teva tosere. Evo ya enao, oh, ya enao. Evo vanova raseka. Ombe utino chan, tiro shokorashi, reno tzetesa, zira tzenenga, reno tira tzawo, tenzi somponese, vatadzi vose, vari murima. Oh, ya enao, oh, ya enao. Evo vanova raseka teva tosere. Evo ya enao, oh, ya enao. Evo vanova raseka teva tosere. Oh, beutino chara, pero shokorashi, reno titzitzis, zera tzedenga, reno tira tzao. Jesus imponezi, patadze
that I can make it. I know that I can stand, no matter what may come my way. My life is in your hand. I know, I know. Well, I know that I can stay, no matter, no matter. Well, my life is in your hand. Well, you don't have to worry, and don't you be afraid. Well, joy comes in the morning. Troubles, they don't last away. For there's a friend, there's a friend in Jesus, where who will wipe your tears away. And if your heart is broken, well, just lift your hands and say, dear Lord, I know that I know that I can stay, no matter what may come my way. Well, my life is in. Well, I know that I can make it. Well, I know that I can stay, no matter what may come my way. My life is in your hand. Amen. Tinokwasa imose manyo ano msitabatende Yesu Kristu. Greet you all this evening in the name of the Lord Jesus Christ. Mba ya mwari bangani bari kufara. Happy to come back in the house of the Lord. How many are happy? Tinotinda mwari numwe mukana. We thank God for another opportunity Watipa wakati koshera. that is given us, that is precious to Amen. us. Manyo anasi tine prayer meeting. This evening, we put a prayer meeting, Titarisira nguwa dzakanaka. expecting good times. Tinotaura zvishoma tusvika Speak a little. pakunamata. Then we get to a time of prayer. NeFriday tine ma-meetings aya atinoita ma-areas edu. Friday, we have house prayer meetings. Muchaziviswa pama-platforms kuti area yakati inenge iri kwakati. You'll be notified on WhatsApp platforms. Ndokuri kune ma-services edu ikoko. That's where we'll be having our services. Saka tinokurudzirai kukoka vavakidzani venyu. So I encourage you to invite your neighbors Kokawo vari mudhuze and those that are around vawane mukana wokuya kusimudza shoko so ramwari. that they get an opportunity to come and hear the word of the Then Lord. Sunday tinenge tiri pano And zvakare. Sunday will be here again. Amen. Pane chiziviso chiri pano There's a notice here. kuri kunzi izvo macouples vakanyoresa kuenda kunyanga Couples who register to go to Nyanga couples conference for the couples conference vasangane mukrairo should meet in the Cairo tichingopedza service ino. just after this service. Izvi zvabva kuma-organizers. This has come from the organizers. Tinofunga Sunday makaziviswa I think on Sunday you are notified kuti vose vanoda kuenda varejeste. that all those who want to go should register. Kune vakarejesta nevachiri kurejesta nevanoda kurejesta. So to those who registered and those who are still Munouya registering, still murejesta ikoko. you also go and meet there. I think pameeting yatakambova nayo nevarongi I think the meeting we had with the organizers, vazivisa kuti whatever nyange vakaita vaviri kana vatatu we notify them that whatever, if they are 2 or 3, we will be prepared kuenda navo couples meeting iyoyo kunoinwa ikoko. takagadzirira to have that couples meeting there. tiinavo ikoko kana vangoremekedzawo izvi vakaona zvinovabatsira Those who have vaida vakaita 2 evidence this, if, vakaita even if they are 3 2 or 3, vakaita 4 even they are 4 vakaita 5 or 5 vakaita 10 or 10 vakaita 20 or 20, vakaita 200 even
be like 200. ini ndiverengerewo ipapo Count me tiriko. there, so I'll Amen. be there. Toda kungoremekedza majestures anenge aitwa I want to reverend vanenge these gestures vakundikawo that we ndizvozvo have asi vanenge vakwanisa will Those try who and have honor managed. and respect Those their who have stance. Amen. The same applies nunganema youth tinotarisira kunzwa Some applies to the youth also. kumeka madecisions Expect to hear so that we can make decisions. anenge ari well informed. Amen. Tikota mususo wedu. Will we bow our heads? Ishe Mwari mutsvene makanaka nemitenzo yejesu kristu, tinokutendai manheru ano tichiuya zvakare mukati meimba yenyu kuuya kuzowana nguva yekukunamatai mumweya nomuzvokwadi. Tinokutendai Baba kuti zvokwadi yenyu yamakazarura munguva ino yekupedzesera ndiyo yatakatarisana nayo, ndiyo yatinovavarira kuti ive nyama matiri. Tenzo kumusoro kudenga hatigoni kuzvibatsira, hatina kana chimwe chatingaita Baba chingatiita vana vaMwari vari nane kusiya kweshoko ramakatopa iroro. Tinouya nokuzvirereka, tinouya nokuzvipira, tinouya Mwari wamakanaka nokurevesa, tinouya Ishe nedesperation kuti manheru ano Baba musangane nesu mumunamato uno. Tinotenda zvamazviro kwazvo kuti Mwari wangu makanaka mutsvene, imi hamufi makakundika, munosangana nevana venyu pauhwaro hweshoko renyu. Tinozvitenda kuti imi Ishe vasingakundiki, vasingakonewi, muchatiitira zvakanaka. Chiuyai zvino manheru ano kunyange namashoko mashomanene atichataura mutsvene, tinoda kuadzorera kwamuri tichitenda kuti Mwari munotigonera. Tinotora mukana uno kuzviisa kwamuri nokutenda muzita raIshe Jesu Kristu nokusingaperi. Amen. Manheru ano tichataura zvishoma. This evening we will speak a little. Tinokuunzirai ukwaziswa kubva kuhama dzikumurambinda. Bring you greetings from the brethren in Murambinda, Tanga tiri paweekend. where we were on the weekend. Tanga tine conference yamapastors ikoko from Friday up to Sunday. We had a pastors' conference there from Friday to Sunday. Dzanga dzinguva dzakanaka asi It was good Sunday times. service yedu takazopindira kucheche kumurambinda. But Sunday on service we had our service in Vanotuma the church in zvikuru Murambinda. sabondo rukwaso rwavo kwamuri. Brother Sabondo is sending these greetings to you. Manheru ano ndinoda kutaura zvishoma This evening I want to speak a little tichisvika panguva yekutizogadzira kunamata. as we get to the time to prepare to pray. Tichanamata pamwe chete tozoona nguva zvakare yekunamata umwe neumwe. Pray together and we get a time to pray. Tinotenda kuti individually. sekereke tinojekerwa kuziva Believe as a kana church, pane nguva inodiwa kunamata for you to ndiyo us ino. to know that if there's a time when we need Haisiri prayers, this time. nguva yokutarisa uko kana It's not uko, a time to look this way or asi that way, nguva yokutarisa uko. but it's time to look this Iko way. kuna Mwari kwakabva shoko Where ratinotenda, God is, tichinyatsojekerwa nokuziva kuti hatina chimwe chinhu as it is revealed to us, chingatipa gwara, we know chingatipa kukunda, there's nothing else that will give us chingatipa simba power kusiya or kweshoko victory rakatumwa munguva ino yekupedzesera. except the word that was sent to Pane us. zvinhu this zvakawanda time. zviri kusumuka, zvichasumuka So many things rising, nezvinosumuka that are rising, that will rise, zvinotsvaga izvo that will seek kuti zvibvise maziso edu to pashoko remove our raMwari. eyes from God's word. Asi mukristu wechokwadi munguva ino But a true Christian in this time unoramba wakati pana Kristu dombo iro will ndimire. remain on Christ. Ziva solid kuti rock. zviro kwazvo iye Mwari pachake Know ega for sure that God for ndiye himself anokuitira is the one kuti who does zvikuitire things for you. zvakanaka. Ndofunga makaziviswa think you were notified. brother Marima nasita Marima vakazvirwa. Sister Marima, Ndakanzwa message yacho ndichibudawo kupinda kunze vakazvirwa neimba the house yavo was burnt. dining room. Ndofunga The dining room. makatsva zvanga zviri mudining I room. think their belongings got burnt that were in the dining room. Tinokumbira kuti muvarangarirewo havazivi Ask kuti you moto to remember wakatanga sei. They don't know how the fire started. Masofa nezvimwe zvo zvanga Sofas zvirimo. and other things Saka that were in there. tinozokukumbirisaiwo sehama So dzinodiwa we muna ask you, Kristu, like beloved vanaone brethren in Christ, chokuvabatsirawo nacho. there's something to help them with. Munongoziva zvinhu zvinenge zviri mudining You room know things that are in the zvokubatsirika dining nazvo, that can help zvibatiso kana iri furniture kana Maybe chiri furniture chinyi or chamungagona whatever you have kuvapawo that kuti can vagone give them, kubatsirikana. that they can be helped. Tinokumbirisa tiite saizvozvo, We really ask you to do that. tovarangarira. I think Remember, panguva iyo brother Marima wange vasipo, by that time, vanga Brother Marima was not vakaenda there. kuna mama vavo vari They've gone to kurwara his vari mother who is sick kumasvingo. in Masingo. Tinokumbirawo zvakare muvarangarire munamato. Also ask you to remember them in prayer. Pachavo havasiri kunzwa zvakanaka. He is not feeling well. Saka tiri pamunamato uno tovarangarira
kutendawo zvakare prayer, we remember you. brother marima kuti mwari Brother Marima, vaitire zvakanaka. God can do Saka something ndinoda to kuti him. ndiverenge kubva pana mapisarema chitsauko 102 ndima ya 1 kusvika So 2. I want to read from Psalms 102. Ndima ya 1 kusvika 2 inoti iyo. Hear my prayer, O Lord, and let my cry come unto thee. Inzwai munamato wangu, o Jehovah, regai kuchema kwangu kusika kwamuri. Hide not thy face from me in the day when I am in trouble. Incline thine ear unto me in the day when I call. Answer me speedily. Regai kundivanzira chiso chenyu pandinenge ndichitambudzika. Rerekerai nzive yenyu kwandiri pandinokudanai ndipindurei nekukurumidza. Okay. Tangai pa verse 1. Mapaona 102 verse 1. From verse 1. Inzwai munyeketero wangu imi Jehovha, kuchemera kwangu rubatsiro ngakusvike kwamuri. Amen. Tirekerai pasi. Okay, take our seats. Manera ano ndinoda kutaura zvishomanene tichigadzira nguva yekupinda I pamunamato want to speak a little as we get to your time of prayer pamusoro pemunamato wekurevesa, a prayer of desperation. munamato wekurevesa wekuperera, Prayer, yeah, a prayer of desperation. munamato wekuperera. We know that David Tinoziva kuti Dhavhidha was a man after God's own heart. anga ari murume anga ari pamwoyo waMwari. One would imagine Mumwe munhu angafungidzira if David was a man after God's own heart, kuti kana Dhavhidha anga ari munhu anga ari pamwoyo waMwari, things were just supposed to move smoothly, zvinhu zvaingova mutserendende, no problem, pana kana dambudziko, everything is all right, zvese zvakaringana, no problem pana kana dambudziko in himself, maari, no problem pana kana dambudziko with his wife, pamudzimai wake, no problem pana kana dambudziko with his family, pamhuri yake, no pana problem kana dambudziko with his job, nebasa rake, no problem pana kana with his dambudziko relations. nehama dzake. One might have wanted to be Munhu tempted to think that, angadaro akada kunyengedzeka kuti afunge saizvozvo, because many times people are so deceived nekuti vanhu nguva to zhinji think that vanonyengerwa when you are a child of God, funga kuti kana uri mwana waMwari then there is no challenges. zvino hapana zvikozhero, Life is just smooth. upenyu hunenge ungori mutserendende, Life has no problems. upenyu hunenge usina But for matambudziko. what we see and know in the Bible, Asi pane zvatinoona nekuziva even mubhaibheri, picking on David, tichitarisa pana Dhavhidha, you can find out from the kind of prayers that he was praying. unokwanisa kuona nemhando yeminamato yaainamata, Then you would realize zvino uzocherechedza there is lots of things that he faced, kuti pane zvinhu zvakawanda zvaaisangana though nazvo, he was a man after God's own heart. nangu anga ari munhu anga ari pamwoyo waMwari. And this should be a source of comfort to you also, Unofanira that when Kuwira God kunyaradzwa calls you kwamuri as a believer, kuti kwamuri ose vatendi it's not going to be a bed of roses all the time. hauzovi mubhedha wemutefetefe nguva dzose. Trials and temptations Miedzo will nematambudziko surely come your way. inotouya nzira yako, Whether you go through the first one or the second one, nyange wapinda mune wekutanga you newechipiri, can be sure that's not the end of it. unofanira kuziva kuti hakusiko kuguma As your kwazo. journey progresses, Rwendo rwako ruchiendera mberi, the trials will be even more challenging. matambudziko anoramba As your achiwedzera faith kugozha, becomes more established, kutenda kwako kuchiwedzera the kudzikamiswa, challenges will be even much higher. zvigozhero zvinotowedzera kuoma, Because the scripture says, nekuti gwaro rinoti no trial or temptation hakuna muedzo kana will ever be given to you chigozhero chinombopiwa kwauri outside of what God knows kunze kweizvo Mwari vanoziva that you will overcome. kuti unokwanisa kuzvikunda. So you will overcome Saka uchatokunda whatever trial, chero whatever Miedzo. temptation. chero There muedzo is a upi, guarantee you will overcome. pane kutovimbisa Because kuti when chakunda, God gives it to you, nekuti Mwari He pavanokupa doesn't give you something above your measure. havakupi chinhu chopfuura chiyero chako, He knows your measurement. vanoziva chiyero He chako, knows what you are able to overcome. vanoziva zvaunokwanisa kukunda, But they increase with time. asi zvinowedzera nenguva. So you see right there, Saka unoona apa we have David, tina Dhavhidha who was a real warrior of faith and anga prayer. ari mhare yekutenda nekunamata, Being a warrior of prayer and faith, ari mhare yekunamata we nekutenda, find him in different situations, circumstances, unoona zvinano zvakasiyana siyana, praying, achinamata,
and calling upon the name of the Lord. dana pazita raJehovha. In particular, in this Psalms 102, Takananga paPsalm you 102. find that he got to a place where he was so desperate. Unoona kuti akasvika panguva yaakanyatsa kuperera. He wanted God to hear his prayer. Aida kuti Mwari wanzwe munamato wake. That's why verse 1 of 102 says, Ndosaka hear my ndokutanga prayer, ichiti inzwai minyengetero wangu O Lord, imi Jehovha. and let my cry come unto thee. Kuchema kwangu Inzwai munamato wangu imi Jehova. hear my prayer, O Lord. Kuchema kwangu ngakusike kwa muri. Let my cry come unto thee. Zati pfurirei munamato ngoti baba vedu vari You are in kumusonzwa heaven. kudedza kwevana Now venyu. God who hears the calling of Ndinoti his muzuva children. ranhasi Mwari mundinzwewo. I want you to hear me. This day, Unotiona kuti God. David ari kunamata ari pane imwe level You actually see David is praying at a certain yokuti level. ari kuita zvokutaura namwari. That is actually talking to God. Oti inzwai munamato And wangu he imi say, hear my Jehovha. prayer, O Lord. Regai kuchema kwangu kusvike kwamuri. Let my cry come unto thee. Regai kuchema kwangu kusvike kwamuri. Let my cry come unto. In other words, haachatauri Mamwe zvomunamato shoko. kuti regai munamato wangu usvike kwamuri. He was saying, Regai chakati let my prayer come ari to thee. kutoti inzwai kuchema He is kwangu, actually saying, regai hear my kusvike cry. kwamuri. Let it come unto thee. Ngapashayikwe chingamirira munzira Let there be yekuchema nothing kwangu. that Guide Regai kundiwanzira chiso chenyu. to me Rerekerai nzeve yenyu kwandiri. in the day when I call, answer me speedily. Pazuva randichadana ndipindurei nekuchimbidza. Rerekerai zheve yenyu kwandiri Incline thine ear pazuva unto me. iro randichadaidza In the day when kwamuri. I call Ndipindurei speedily. Can you see almost here the agency Noona here apa that David kuchimbi has in this prayer? yanga inayo munamatoyo. That agency is out of desperation. Chimbi inouya nekuperera If you nekupererwa. want, you can go and read the whole of Psalms Chida 102. unogona kuenda unoverenga And Psalm you see how 102. desperate he was. Kuona kuti aiperera So nekurevesa sei. in this, you find that David Noona kuti David is showing desperation. ari kuratidza kuperera, He is overwhelmed. akurirwa. In other words, Mamashoko he is praying ari kunamata from his heart kubva mumwoyo wake over pamusoro whatever he's going through. pechero zvaari kupindana nazvo. He is so desperate. Akanyatsa kuperera, He wants God to answer him. akuda kuti Mwari vamupindure. He doesn't want God to ignore him. Haadi kuti Mwari warege He kumudaira. doesn't want God to say maybe tomorrow. Haadi kuti Mwari vati zvimwe mangwana. But he says, answer me speedily. Asi ari kuti ndipindurei nekuchimbidza. So this prayer of David, Saka munamato desperation. wekuperera wekupererwa. David is overwhelmed. Dhavhidha afusirwa. Like I just preached maybe not long Pandakaparidza. from now when David was saying, when I'm overwhelmed, Dhavhidha paaiti kana ndakurirwa, when I am overwhelmed, kana ndakurirwa, take me to the rock. torei That's kuendenze higher kudombo than I. rakakwirira So in kupfuura this psalm pandiri. we see that David again is overwhelmed. Saka mupisarema iri tikuona Dhavhidha zvakare akurirwa In this prayer, mumunamato. it shows that he is afflicted. Zviri kuratidza kuti ari kushushikana, He is overwhelmed. akurirwa. And he is pouring his heart before the Lord. Uye ari kudurura mwoyo wake pamberi He paJehovha. has a complaint before God. Ane chinyuto pamberi paMwari. Overwhelmed. Watch some of those storms Kana makambotarisa where you've got tons of water. munenge mune masaisa yakawanda You see emvura. cars in the streets Unoona dzimotokari or in mumugwagwa on the bridges. kana From pamasambuko. nowhere it comes a big lump of water. Chiriporiposho panongouya It- zitsira rowerera That water pamusoro. just overwhelmed. Nemhosva You can be Kukomereka. overwhelmed with fear. kana kufusirwa nekutya You can be overwhelmed with temper. kana kufusirwa nehasha. It's things that come, they invade you, they overpower you, they Zvinouya repulse you. zvinokupamba zvinokukurira simba. David, Saka Dhavhidha in this psalm shows he is overwhelmed. mupisarema anoratidza kuti Now, when you Afusirwa. check further, this overwhelming is unoputirwa due to many things. zvinogona kutungamirira kuzvinhu When zvakawanda. you are overwhelmed, Kana waputirwa many times your emotions nguva zhinji manzwiro ako are unsettled. anenge asina kugadzikana. You can make rashy decisions. Unogona kuita sarudzo dzisina kunyatsofunga. You can Gotcha. decide otherwise Unogona kusarudza neimwe nzira because your emotions are not stable. nekuti manzwiro ako haana kugadzikana. And sometimes you can be so overwhelmed with work, Uye dzimwe nguva unogona kufusirwa nebasa you zvakanyanya. are so overwhelmed, none other and prayer. Chinoshanda kuita izvozvo munamato neshoko. You can lose yourself Unogona kurasikirwa when you are newe overwhelmed. kana
akaputirwa like you see now a storm is coming. Fanana kuti ukona dutu riri I've kuuya. watched those storms sometimes. Akambotarisa You madutu find aya. a heap or a mountain of water coming. Unoona gomo remvura And richiuya. people are screaming and running away. Vanhu vanenge vachiri- People are screaming and running caught up in that. vamwe vanobatanidzwa imomo. Sometimes somebody is driving his car. Dzimwe nguva munhu anenge achityaira Maybe it's on motikari the bridge dzimwe ari or in the bridge streets. kana There is a storm coming. pane dutu riri kuuya. Immediately you find a heap, and it's all of lives